be afraid. Pretože sa They budú did báť. something wrong. They will get there. Urobili niečo zlé a že sa budú báť, že si ma Devi chytí. But the devotees are very happy. Ale oni sú šťastní, keď majú vidieť si ma Devi. Okay, so we are going to now offer prayers to the deities. Budeme vzdávať modlitby božstvám. When we were new devotees, when I first joined, every one of us had to go one by one in front of the deities. Keď sme boli noví začínajúci orgány a keď som sa ja pripojila, každý sme museli jeden po druhom pristúpiť k božstvám. Once a week. Raz za týždeň. And report to them what we did that week for them. A zverili sme im, Give report. Dali sme takú správu, že čo sme pre nich urobili. So today we will also be offering prayers Dnes to the budeme deities. takisto vzdávať modlitby božstvám. Different kinds. Rôzne druhy modlitby. So to get you in the mood, Aby sme sa dostali do tej nálady, I'll read something from Sachinandan Swami prečítam niečo od Sachinandana Swami. in one retreat in Govardhan. V jednom z tých retreatov pri Govardhane. So he's teaching us how to pray. On nás učí, ako sa modliť. First concentrate, then let flow, Najprv sa sústredte, potom to nechajte plynúť and let go. a nechajte to odísť. With childlike innocence, you're in the presence of the Lord. A ako nevinné dieťa ste v prítomnosti Pána. Your heart must connect to your words. Vaše srdce sa musí spojiť so vašimi slovami. Let your heart follow your words. Nech vaše srdce nasleduje vaše slova. Let there be no separation. Nech tam nie je odlúčenie. Make a prayer when something happens. Modlite sa, keď sa niečo stane. Open your heart to the Lord and pour it out like water. Otvorte srdce Pánovi a zalejte ho ako s vodou. Speak to the Lord like a friend or teacher. Hovorte s Pánom ako priateľ alebo ako k priateľovi alebo k učiteľovi. Learn the simple art of conversing with the Lord. Naučte sa toto jednoduché umenie konverzácie s Pánom. When you pray, keep your eyes low and your heart high. Keď sa modlíte, udržte oči dole, pozerajte sa dole a srdce hore. Taking the position of a sweeper, Príjmite postavenie zametania we sweep our heart hoping for mercy. a tak pozametajte svoje srdce vo svojom srdci, aby ste mohli prijať milosť. Okay, so here is your first prayer. Tak tu je tá prvá modlitba. I want you to first offer some words of appreciation. Poprosil by som vás, aby ste vzdali nejaké slova ocenenia. To the Lord, like, oh, you're so, your feet, I like to see your lotus feet and your beautiful dress. Niečo ako, Pane, rád sa pozerám na tvoje nohy, na tvoje krásne šaty. Or gratitude, like, thank you for being in my life and helping me. Alebo vyjadrite vďačnosť, akože že mi pomáhaš v živote, že si prítomný v mojom živote. So first appreciation. Najprv ocenenie. And second, you can make some request. A potom Spiritual request. Požiadať o niečo duchovné. I heard Kadamba Maharaj was saying, what do you pray when you're afraid? We're going to do that too. Počula som, ako Kadamba Maharaj hovoril, že sa modlíme, keď sa bojíme. But this time we'll try to keep it on the spiritual level. A to tiež ako vyskúšame, ale dnes sa to budeme snažiť udržať na tej duchovnej úrovni. And your next prayer can be either or. A tá ďalšia modlitba môže byť buď alebo. To znamená, all of these prayers will be confidential. I'm not going to share. Všetky tieto modlitby budú dôverné, nebudeme to zdieľať medzi sebou. Between you and the deities. Medzi vami a božstvami. No sharing, so you can be very honest. Tak nebudeme to zdieľať, môžete byť úplne otvorení, úprimní. Okay, so think of what you would like to say and
Myslíte si, čo by ste chceli povedať? Then I would like you all to stand up. We're going to not sleep in this class today. Potom by som bola veľmi rada, keby ste všetci We're going to wake up. povstali So please stand up. a nespali pri tom. And Tak poprosím, you postavte can sa. look at the deities and offer your prayers. Pozrite sa na božstva a dajte modlitby. In this class. In this world, where do they go for shelter? Keď niekto má nejaký problém v tomto svete, tak kde hľadajú útočisko? Bar. The bars. That's like Ireland. Bari v Írsku. The bars. They want to just, they think if they forget, if they drink, they will forget. Myslia si, že keď sa napijú, tak zabudnú. Where else do they go? Kde ešte? Práca. Work. Work? Or job. Job? Really? Naozaj je to That's tak? a new one. Yeah, some workaholics on there. Yeah, really. And that's where they, when they have trouble, they just go and do some work. Yeah. Keď Interesting. majú problémy, tak začnú robiť. So then they can forget their problem. It's like kind of like drinking. Aby mohli tiež zabudnúť problémy, je to ako podobné ako to pitie. Wow. Where else do they go? She said in the nature. Nature? Posilovní. Gym or... The gym? Yes. People they believe that can help them, like doctors. Doctors, Uh, psychiatrists, tellers. fortune, oh yeah, astrologers. Ľudia, ktorí si myslia, že im pomôžu, lekári, Astrologers. astrologovia, takí veštíci. Some take shelter of a prostitute. Oh yeah, Niektorí okay. vyhľadajú útočisko prostitútky. Yeah, we've got all the four there, gambling, illicit sex, Máme tu Intoxication. 4, hazard, meditating. jedenie mesa, nedovolený sex. And in Yes. Ireland, they have one place where you have everything. V Írsku majú The gambling miesto, place. kde majú, kde je všetko. Drugs. Drugs, yeah, drugs. Drogy. Okay, enough of the material world. Now, where do devotees go? Tak to bolo materiálne sveta, kde oddaní hľadajú útočisko. Oh, I'll tell you one more thing, it's funny. Ešte jednu vec vám poviem, je It was in zároveň. Back to Godhead magazine that now people, they go shopping. When they're in Bola the streets. spomenutá v Back to God When they're having- when they're- časopise, že idú Their mind is nakupovať. disturbed, they go shopping and that makes them feel better. Keď majú rozrušenú mysel, idú nakupovať a to im dá lepší pocit. Because they buy something they like, so it makes them feel better for a short time. Yeah. Nakúpia si niečo, čo majú radi, They tak treat themselves. nakrátko im to dá tak lepší pocit, starajú sa o seba. So when devotee has a problem, where does the devotee go? Tak keď oddaný má problém, kam ide oddaný? The holy name. Holy name? Na Temple. útočisko vo Svetom mene, v chráme. Srimad Bhagavatam. Deity. Božstva, Chanting. čentovanie, Devotees, oddaní, very good. oddaní. Wonderful. Dobré, úžasné. Przeżywanie żądanych. Prashada. Yes. Association of Devotees. Prasada. Holy, holy v Dham. svetom mieste. Yes, because I mean, and the non-devotees think, oh, see, you just like to eat just like us. When we have a problem, we go and eat, and you have a problem, you go and eat. A neoddaní, keď sa na nás pozerajú, hovoria, že vy ste ako my, veď vy tiež začnete jesť, keď my máme problém tak ako my. But they don't understand the difference. Ale nechápu rozdiel. You get purified when you eat prasada. Očistíme sa, keď zjeme prasada. Okay, good. So now we're all ready for the next project here, Tak prayer. sme všetci pripravení na ďalší projekt, na I have ďalšiu this modlitbu. book. You've seen this book, many of you. Mám túto knihu, videli ste ju? These are the stories of Nishingadev in Mayapur. Toto sú príbehy Nrsimhadeva v Mayapure. So I'll read one story as an example. Tak prečítam jeden príbeh ako príklad. This was one devotee from Greece, Toto first devotee. sa stalo jednému oddanému z Grécka. She offered her obeisances to Nishingadev and she stood and said her prayers. Vzdala modlitby Nrsimhadevovi, podišla k oltáru a vzdala modlitby. She heard a very sweet, deep voice. A začula veľmi hlboký, sladký hlas. I want my eyes back.
chcem svoje oči späť. She said she ignored it and tried to keep praying. A ignorovala to a snažila sa pokračovať v modlitbe. Then she heard the voice again, I want my eyes back. Potom počula znova ten ten istý hlas, chcem späť svoje oči. So she thought, what am I supposed to do? A si myslela, čo mám robiť? The voice said, go to the pujari. A poď za pužári. She said, okay, if they think I'm crazy, you know, I just lose my false ego. A povedala si v poriadku, ak si pomyslia, že som mimo, tak pozbavím sa aspoň falošného ega. So she met Jananivas, Tak išla za Jananivasom and he told her, you go to my brother Pankajangri. a on jej povedal, chod za mojim bratom Pankajangri. But she didn't do that. She just said, okay, I did enough. Ale ona to neurobila, povedala si, už som urobila dosť. So then she had a doubt in her mind. A potom sa v jej mysli vynulila pochybnosť. What if that voice was just my mind? A čo ak ten hlas bol iba moja mysl? Because my eyesight is very bad and I just want my eyes to be cured. A čo keď to bolo tak, že mne sa pokazili oči a ja som chcela iba, aby moje oči sa vyliečili. Ona mala choré oči, v točnosti tá osoba, a ona, že čo keď to bola moja mysl, She said I was suffering. oči a ja chcem, aby moje oči Yeah. boli vyliečené. She was suffering for the last 6 weeks. A posledných 6 týždňov tým na to teda trpela. And she went to the deities. A išla za božstvami She heard the voice, you will get your eyes back when I get my eyes back. a začula hlas, dostaneš svoje oči, keď ja dostanem svoje oči späť. So the next day she got up very early, 2 o'clock in the morning. A na ďalší deň vstala veľmi skoro, o 2 ráno. Usually she gets up at 6. Obvykle stáva o 6. But she heard the soft voice telling her, get up, have your bath, go to Mangalarti. A počula taký jemný hlas, vstaň, daj si sprchu, chod na Mangalarati. So then after that, the voice said, follow Pankanjangri Prabhu. A potom začula zase hlas, ktorý povedal, nasleduj Pankajangri Prabhu. And she said she was crying and very embarrassed and she didn't want to do that. A ona plakala a bola veľmi taká zahambená a že to nechce urobiť. But she told him the story. Ale povedala mu tu ten príbeh. Then he smiled and gave her some maha sweets. A on sa usmiel a dal jej maha sladkosti. So the next morning when her daughter came from the temple, she was shouting. A ďalšieho rána jej dcéra, keď sa tá matka teda vrátila z chrámu, tak jej dcéra kričala. Mommy, they changed Nishingadeva's eyes. A mami, oni zmenili Nrsimhadevové oči. He has beautiful red eyes now. Má krásne červené oči teraz. And as the sweet voice promised, my eyes became cured after 3 days. A po 3 dňoch sa jej vyliečili oči, ako slúbil ten hlas. So this was one of the leelas. There are so many here. A toto bola jedna z líl, je ich tu tak veľa. How he cured devotees. Ako vyliečil oddaných. When I was there also, so things were happening like this all the time. A keď ja som tam bola, tak takéto veci sa diali furt. So now we will get a chance Tak teraz to dostaneme príležitosť. do that as well. We will Takisto to urobiť tiež. think of a problem, and if you don't have a problem, then you can pray for pure devotional service. Zamyslite sa nad nejakým problémom a ak nemáte ak vás nenapadne nejaký problém, tak ste dobrí na čistú službu. Some obstacle to your devotional service, Nejakú prekážku vo vašej oddanej službe. or it may not be a personal problem, it may be a problem for somebody else has a problem. Nemusí to byť If you osobný don't have a problém. problem. Ak nemáte problém, môže to byť problém niekoho iného. Or it may be a problem for the temple or whatever, an ISKCON Môže problem. to byť nejaký iskonský problém týkajúci sa chrámu. So I would just like you to think of that problem for a minute. Chcel by som, aby ste sa zamysleli na minútu nad tým problémom.
Okay, then I'd like you to please stand up again and face the deities. Vás poprosím, aby ste stali a And tell them the problem. A boli modlitba naplnená pocitmi. Now, second one is humbly submitting oneself. A ten druhý druh je pokorne sa odovzdať, podriadiť Krišnovi. So we will do that one now. A to budeme robiť teraz. The third one we will not do. This is for advanced devotees. A tu tretiu nebudeme robiť, to je pre pokročilých oddaných. That's when you know what is your relationship with Krishna and you desire that. A to je, keď vieš, aký je tvoj vzťah s Krišnom a túžiš po ňom. Okay, so what does it mean humbly submitting oneself? Čo to teda znamená pokorne sa odovzdať, podriadiť? So here is, Prabhupada gives us an example in Nectar of Devotion. Prabhupada nám dáva príklad nektára oddanosti. My dear Lord, there is no sinful living entity who is more of a sinner than myself. Môj drahý Pane, nie je hriešnejšej živej bytosti v tomto vesmíre než ja. I am so offensive when I come to confess my sinful activities before you, I am ashamed. Dopúšťam sa toľkých priestupkov a potom prídem pred tebou, a keď prídem pred tebou a poviem ti to, tak som taký zahambený. So Prabhupada said, we are conditioned souls. A Prabhupada hovorí, my sme podmenené duše. We have some sinful activities in our past life. A máme za sebou z minulých životov veľa hriešných činností. This should be admitted and confessed before the Lord. Toto by malo byť pripustené pred Pánom a mali by sme to teda priznať. As soon as this is done, the Lord excuses the sincere devotee. A keď toto sa urobí, tak úprimnému oddanému toto Pán odpustí. So our next prayer will be to try to remember some things we did that we wish we hadn't done. A tak naša ďalšia modlitba je, že povieme o niečom, čo sme urobili, ale boli by sme radi, keby sme to neurobili. And express that to the Lord. A vyjadríme to Pánovi. And beg for forgiveness. Very A simple. poprosíme o odpustenie. So don't make the whole complete list. Neurobte celý zoznam. Just a few highlights. Iba zo pár takých highlightov. Because this gives a great sense of relief. A to nám dá veľký pocit takej úľavy. Okay, so you can now again stand up. Once or by force. Je uvedené, ak len raz, či už dobrovoľne alebo násilím, donútenia, One brings the form of the Lord into one's mind. keď si uvedomíme podobu Pána v mysli, One can attain the supreme salvation by the mercy of Krishna. môžeme dosiahnuť najvyššie oslobodenie, supreme salvation, Liberation. a najvyššie oslobodenie. So our next exercise will be combining chanting and meditation on the form of Krishna. A ďalšie cvičenie bude kombináciou čentovania a meditácie o Krišnovi. So in the preface of Krishna book, V úvode do knižky Krišna Dr. George Harrison talks about this. Oddaný Bhakta George Harrison o tom hovorí. He says that everybody is looking for Krishna. Hovorí, všetci hľadajú Krišnu. Some don't realize they are, but they are. A niektorí si to neuvedomujú, ale robia to. Krishna is God, the source of all that exists. A Krišna je Boh, zdroj všetkého, čo existuje. Cause of all that is, was, or ever will be. A príčina všetkého, čo bolo, je a bude. If there is a God, I want to see him. Ak je Boh, ak Boh existuje, chcem ho vidieť. So he said, by serving God through each thought, word, and deed, Tak hovorí, že slúžením Bohu každou myšlenkou a skutkom and by chanting his holy names, a spievaním jeho svätých mien devotee quickly develops God consciousness. si oddaný rýchlo rozvinie vedomie Boha. So he says, I request you make an appointment to meet your God now. Tak hovorí ďalej, že žiadam vás, aby ste
sa snažili alebo pokúšali stretnúť s Bohom hneď teraz. Through the self-liberating process of yoga, Prostredníctvom seba oslobodzujúceho procesu jogy. and give peace a chance. Dajte šancu mieru. There was the time of peace and love. To boli časy mieru a lásky. So today we would like to meet Krishna Dnes by sme sa radi stretli s Krišnou in the holy name, v svetom mene. because it's described at one point when you chant, you will get the realization that the name and form of Krishna are the same. Pretože sa popisuje, že jedného dňa, keď čantujeme, zakúsime tú realizáciu, že Krišna, jeho meno a Krišna sú totožní. So I'll just give you one example Vám dám jeden príklad from one devotee. od jedného oddaného. His name is Parthasarkidas. Volá sa Partha Saratidas. Saratidas. He used to be a soldier in Iraq. Yeah, you got it. Yeah. Bol vojakom v Iraku, je to náš duchovný brat. I think his guru told him to fight, huh? Myslím, že jeho guru mu povedal, aby bojoval. Yes. So here he's describing his japa. A tu popisuje svoju ďaku. He said, just checking in, it's a slow day here. We shot some weapons. Hlásime sa, akurát sme strieľali. I just chanted japa on a hill with Krishna Balaram, my Shilas. Akurát som čentoval džapu na kopci s šílami Krišnom a Balaram. It was nice to see the sun come up. Bolo pekné vidieť, ako slnko vychádza. The sun came up also here. A teraz tiež After vyšiel a full day slnko of rain. po celom dni dažďa. For a minute, Krishna Balaram were floating. Na minútu sa Krišna a Balaram zjavil. I felt the holy name enter my heart and kick out the anarthas. I felt the holy name Cítil som, ako sveté meno enter my heart vstupuje do môjho srdca and kick out the anarthas. a vykopáva anarty. For that split second, I felt like Srila Prabhupada was sitting next to me Na ten zlomok sekundy som cítil, ako Srila Prabhupada sedí vedľa mňa and helping me chant the holy name. a ako mi pomáha spievať sveté meno. Apa means away, Apa znamená preč Radha means Radharani. a Radha znamená Radharani. So Aparata means away from Radha. A Aparata znamená preč od Radharani. Realizing this, my heart became sad. Keď si toto uvedomujem, srdce mi smutne, That all these years I have run away from her mercy. a že toľko rokov som utekal preč od jej milosti. Then instantly that world closed with a weapon firing. A v tom momente sa svet zatvára, Sa mi ten svet uzavrel, Sa mi to je ten svet predstava. uzavrel s zbraňami, strieľajúcimi zbraňami. I wish it never went away. I wish it never went away. A želám si, aby to nikdy neodišlo. Kiež by to nebolo nikdy odišlo. Yeah, so that was his realization. Prabhupada was sitting next to him. To bola jeho realizácia, že Prabhupada sedel vedľa neho. Prabhupada in a lecture, he said Prabhupada z prednášky povedal, that you can imagine that in my heart I have made a diamond throne. a môžete si predstaviť, že vo srdci máte diamantový trón, Because Krishna is coming pretože Krišna prichádza and he will sit there. a sadne si tam. Prabhupada said that is not false. A Prabhupada povedal, to nie je zle. You can create such a situation in your heart. Môžete vytvoriť takú situáciu v srdci. This is meditation. Toto je meditácia. Anywhere you can sit down and think Krishna is sitting in your heart. Kdekoľvek si môžete sadnúť a pomyslieť si na to, že Krišna sedí vo vašom And srdci you're receiving him. a vy ho príjmete. Okay, now everybody sit comfortably. Tak každý si sadnete pohodlne. Sit comfortably. If you don't have your japa beads, you just chant anyway. It's okay. Ak nemáte džapu, len chantujte. And if you do have, you can put, get ready. Put your hand in your bead bag and be ready.
máte, tak sa pripravte, zoberte si, dajte si ruku do vrecka a dajte džapu medzi prsty. Now I would like you to think of your favorite deities. Poprosil by som vás, aby ste sa pomysleli na svoje obľúbené božstvá. You can close your eyes and think of your favorite deities. Môžete zavrieť oči a myslieť nad svojimi obľúbenými božstvami. How they are dressed, Ako sú oblečené, what garlands they're wearing. aké majú girlandy. So now imagine that they have expanded from your heart and they're sitting in front of you and looking at you. Teraz si predstavte, ako sa expandujú z vašich srdc a ako si pred vás sadli. So Radha Krishna or Gonitai, Jagannath, they are looking at you A Radha Krišna, Gornita, Jagannath sa na vás pozerajú with a gentle, sweet smile, s jemným, sladkým úsmevom, compassion-laden eyes. so súcitom v očiach. Krishna, Radharani, observing your expression, Krišna a Radharani pozorujú váš výraz, hearing your vibration, počujú vašu vibráciu, perceiving your attitude, vnímajú váš postoj and feeling the pulse of your heart. a cítia puls vášho srdca. Krishna is listening very attentively to your chanting, Krišna veľmi pozorne počúva vaše čentovanie and he knows the movements of your mind. a pozná, vie o pohyboch vašej mysle. We want to chant very seriously. Chceme čentovať veľmi vážne. Your only desire is to make Krishna happy by your chanting. Vašou jedinou túžbou je urobiť Krišnu šťastným tým, že spievať. Your goal is to please Krishna. Vašim cieľom je potešiť Krišnu. So now you can start chanting. Teraz môžete začať čentovať. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama,